agriculture is a backbone of the economy of Kenya, and that up to 70% of agricultural production is undertaken by women. Wakati mradi ulikuja na kunisomesha, kwanza nikajua keep record. Kuku ikitega mayai najua imetega mayai ngapi, nimeuza ngapi. People believe that woman is unable to do anything. Woman is unable to stand on their ground. They have been trained in terms of selecting those crops with high nutritional value. Hii mradi ya WCSA imekuja ikatuletea sisi wakina mama pesa kwa mfuko. In the sun-soaked fields of Kitui County, a transformation is underway. Meet the silent heroes, the women of Kitui, who are writing the narrative of agriculture, resilience and empowerment. Kitui, one of Kenya's 23 arid and semi-arid lands, receive an average annual rainfall of 250 millimeters. As a result, food production is below average, making livestock the primary source of livelihood. Women are more affected by climate variability when it comes to issues of climate change. They are more affected as you compare with men, simply because in our African setting, most of the productive assets are owned by men. And about 40% of the farms are actually managed by women. And so on one hand, the climate was changing, and therefore it was important for the women to be able to understand how to grow crops. But on the other hand, we needed the women to have capacity to be involved in production effectively, because women are lacking in terms of resources. Despite Kenyan women constituting 75% of agricultural labor workforce, limited access to resources and inputs, social and cultural barriers, policy and institutional constraints, and the impact of climate change all contribute to their economic struggle. The prolonged drought from 2021 to 2023 has severely damaged local livelihoods and assets, according to the National Disaster Management Authority, pushing millions into poverty as farm production declines day by day. Nilikuwa mahali babaya sana. Nilikuwa naenda kuomba chakula, nilikuwa naenda kuomba kila kitu, yani nilikuwa naenda kuomba. Wakati nilikuwa sijasoma, hata nilikuwa nakulia chakula kwa shamba, sababu sikuwa najua spacing, sikuwa najua kama mtu anaweza panda mahindi peke yake apate na ndengu peke yake apate. To address these challenges, the Anglican Development Services Eastern is spearheading change through the Women Economic Empowerment through Climate Smart Agriculture Project, funded by Koica through UN Women, launched in October 2022. This initiative targets 40 groups in Athi, Mutomo, and Kawi wards in Kitui County. The aridity in these areas have been painful. It's just now Kenya has a lot of rain, and even the rain is a problem. But the drought, like in Kitui, they had not seen rain for, I think, almost like 4 years, you know. So excessive drought in itself is a problem. So that even when you have those technologies in place and you plant crops, they are still affected. Sometimes people have harvested water. You go there and the water pans are dry because of excessive drought. Through this project, women are gaining access to climate-smart agricultural technologies, financial services, and leadership training, and enabling an environment created by gender-responsive, climate-smart agriculture policies. There were a lot of trainings which were done on policy making and implementation,
And you could see that when we are making policies, like for example, talking of the county integrated development plan, we can see that most of the plans are gender related. When you are coming up with a project, how is that project impactful to both the men and the women? We are seeing now, when we are making plans, gender is taken care of. Dorcas Msei emerges as a symbol of transformation, a beneficiary of the Women Economic Empowerment through Climate Smart Agriculture Project. She radiates resilience within her community. Through the Village Saving and Loaning Association, Dorcas has invested in livestock and poultry and has been able to educate her children with ease. Nimeinuliwa na mradi wa WCSA. Nilikuwa naona ni ngumu kwa yale mafunzo walikuwa wanatufunza, lakini kwa sasa wakatufunza jinsi ya kulima, kilimo biashara. Sikuwa najua vile kuku wangu wakingonjeka naweza watunza, naweza watibu, lakini kwa sasa niko na ujasiri. Mwezi wa 3, mwezi wa 4 na huu mwezi nimeuza kuku 80. Kwanza nilipatiana kuku 30 zikapelekwa Nairobi, nikauziwa, nikalipia mtoto shule. Hii semester yote nililipa na pesa ya kuku. Kuna zile zilikuwa zinanunuliwa 1500, zingine 12, zingine 1000. Nikapata 38,000. Naenda kwa kikundi nakopa pesa, naenda nalipia mtoto, namtumia pesa ya matumizi na tunaendelea. Mwezi ukiisha, huwa nimepata faida ya ile pesa nilikuwa nimekopa, alafu narudisha kwa kikundi. The Mwanzo Mupya group, comprising 18 women, has saved a total of 431,000 in their Village Saving and Loaning Association. They utilize VSLA loans to buy fertilized eggs for incubation and certified seeds. Through value addition strategies, they aim for higher returns. Tangu tuanze VSLE, tulianza mwezi wa 5, tukasave. Kufika Disemba zilikuwa 253. Kwa sasa tuko na 174. Zote ni 431,720. Additionally, they engage in public participation, advocating for women's rights. These efforts are driving economic independence among women in Kawi Ward, Kitui County. Pia wakatuelimisha jinsi ya uongozi, na vile nikiweza kudhulumiwa naweza report. Vile nikiona mtoto akidhulumiwa naweza report, na tumesaidia wengi. Tangu waanze kuungana, domestic violence zimeisha katika Mboma. Kulikuwa na domestic violence mingi katika Mboma nyingi, na siku hizi hatusikiangi maneno mingi katika Mboma. In the quiet village of Mtonya in Athi Ward, Kitui South, Rael Kaveke stands as a testament to the power of community support. As a member of the Keka Ninesi self-help group, she has utilized the Village Saving and Loaning Association to transform her modest beef farming operation into a multi-million-dollar business. Nimesimama hapa nikiomba mnisaidie na loan, pesa ya loan. Nataka kwenda kufanyia kazi ya kununua mizinga. Loan yako imekupaliga na members hii ya 10,000. Sasa WCSA, vile tuliingia kwa WCSA, nikaona WCSA sasa imeanza kuinua akina mama. Nilikuwa tuna mizinga, I think ilikuwa 10. Na asali ile tulikuwa tunatoa hapo, ndio tulikuwa tunapeleka kwa soko. Na soko ilikuwa mbaya. Kilo moja tulikuwa tunauza 50. Na ukilinganisha na wakati wa leo, saa hii asali iko na pesa. Kwa wakati huu sasa tuko na 680, mizinga ile iko. With the backing of the financial support from the Village Saving and Loaning Association, Trial has expanded her beef farming operations, now producing 10 tons of honey per year. Mafuno ya asali naona imenisaidia sana. Juu nikipata hiyo asali nikienda nikiuza,
na nilikuwa napeleka kwa shule. Saa zingine naenda nanunua mbuzi, saa zingine nanunua chakula. Hii mradi ya WCSA kama ingekaa tu huku kwetu, sisi tungeenda mbali, hata wajukuu wetu. Juu imekuja ikatuletea sisi wakina mama pesa kwa mfuko. Her success story is an inspiration to many, showcasing the potential of collective effort and financial empowerment. In the heart of Malele village, Mutomo ward, Caroline Ngaya is a beacon of rural resilience and success in livestock rearing. Her journey began with a vision and the right training from Food Agricultural Organization officers in livestock breeding and management. Nilikuwa nafunga kuku, mbuzi tu nauza 2,000. Mbuzi haikuwa inapewa ndawa, sikuwa napea ndawa. Sikuwa nachangua yenye iko kala mzuri, nikipeleka sokoni bloka wananiambia hii si nzuri, iko hivi na hivi. Sasa nauza bei yenye inisaidie. Lakini wakati sasa nilisoma, hakuna kitu inanisaidia kama mbuzi. Walitunulia mbuzi zile zinafaa. Sasa zitakuja zikachange hizo zetu. Kwa sasa tuko na mbuzi nzuri sababu ya FAO. One of the advantages of farmers to have this kind of the breed of goats is that they are fast maturing. They browse variety of arms, and also they do not need a lot of water. Water being a challenge in this area, and therefore we try to train farmers on breed selection. For example, like this one. This is a pure Ngala goat. This is a pure Ngala goat. Tulifundishwa kuchangua zile nzuri. Kama ni dume tunachangua zile kubwa kulingana na size ile inatakikana ya Ngala na za kike. Zile zinazaa vizuri mapacha. Today, Caroline proudly oversees a small ranch boasting 35 Gala goats and a thriving poultry farm with 202 birds. Her dedication and knowledge have transformed her farm into a sustainable and profitable venture. Juzi niliuza ndume 2. Nikapewa 42. 42 nikalipia mtoto wangu ako university. 42,000. 21. Before umuradi ukuje, tulikuwa nyuma sana, hata hatukuwa tunajua chenye kiko Kenya. Lakini kwa sasa mama ako na pesa yake. We in a way gradually eliminated those small African goats to have these breeds which are fast maturing, which are big in size and can fetch good market price. And therefore there is great impact in terms of income generation amongst the farmers whom we are serving. In the nearby village of Kawelu, Avia Munyao, a farmer, is taking farming to new heights. Embracing cutting-edge Zaipit technology, Avia's farm produces high-quality crops efficiently, ensuring a bountiful harvest every season. Wakatufundisha kama kikundi, wakatufundisha the new technologies of planting certified seeds, about Zaipis kama unaona, kama zile nimeweka hapa, about planting kila mmea ukiwa peke yake ndio upate mazao mazuri. Ningependa kuwashukuru watu wa Koica kwa kupatiana pesa, maana ndio wafadhili kupatiana pesa kwa WCSA na WCSA naye ikapatina na county government. This project directly addresses 3 crucial sustainable development goals. Zero poverty by providing women with the tools and knowledge to enable their economic sustainability and shift their communities out of poverty. Zero to hunger by implementing sustainable agricultural practices that increase food security. And gender equality by empowering women and promoting their active participation and leadership in agriculture. The project has empowered 40 groups encompassing 911 farmers, 761 women,
150 men, 398 youth, and 94 people with disabilities. It is dedicated to empowering women, fostering gender-sensitive resilience, and promoting sustainable farming practices. Through the Village Saving and Loaning Association, women are turning modest investments into thriving businesses. We have a cumulative of 2 million plus cash shillings which are in circulation. And so the women are borrowing this money. When they borrow, they adopt to these technologies, for example, like kitchen gardening. Yeah, where they put their kitchen garden, they can sell their vegetables. When they sell vegetables, they can go and repay back the loan. At the end of it, because when they are loaning themselves, they are also making interest, which at the end of the period, it is shared among themselves. In the rural Kitui County, women are not just adopting agricultural technologies, they are becoming leaders driving profound change in their communities. Through training on leadership skills, these women are amplifying their voices in decision-making and advocating for policy changes that empowers women and uphold their rights. We have participated and worked with the county to ensure we have the County Climate Change Action Plan, which has involved the voices of the women. We organized them, and this was after training them and doing a lot of capacity building to have their voice in the Climate Change Action Plan. They also participated during the generation of the third generation CIDP, which was lodged by the governor. Tunataka kuandika memorandum ili tupeleke kwa public participation. Meet Sylvia Mwikali, a trailblazer among trained women leaders. Faced with the myriad challenges of water scarcity, gender-based violence, poor infrastructure, and inadequate health services, Sylvia took action. Leading the A2 Awombe Women Group, she spearheaded the drafting of a memorandum that sparked tangible changes in her community. Walitufunza vile tunaweza kuandika memorandum na tukanjua vile tunaweza kuketi na kuandika na kujadiliana shida ambazo ziko huko mashinani, na tukanjua vile tunaweza kusukuma iende kwa public participation, na vile wakati tunapopeleka hiyo memorandum tunafuatilia kama kina mama wa mashinani, tunafuatilia hiyo memorandum kama itahusishwa katika miradi ile ingine, na tunajua tutafuata mpaka tujue kile ambacho tumeandika kimefanywa. Hii barabara ya Mtomo Malili ilikuwa na shida mingi, lakini saa hii unaona imewekwa madam kidogo. Haya, kulikuwa na shule ingine ya Matolani East, hii haikuwepo, lakini tukaongelelea na ikanjengwa iko pale. Hii boho ilikuwa kule, tulikuwa tunafanya kazi manually, tulikuwa tunapiga manchi kutumia mikono, lakini saa hii ukawekwa solars, tunatumia solars, tunachota manchi. Sylvia's story is not unique. Grace Tom, another empowered woman, is on a mission to eradicate gender-based violence in her community. Hapo kitambo kacha ya kwetu ilikuwa inanyanyasa wanawake. Juu hatukuwa na sauti, hatungejiongelea ama tupase sauti kama umefinyilika. ADS ilipokuja ilitusomesha, nikapata hiyo courage, nikajua rights zangu. Hakuna mama anasita kuongea juu wameona mwelekeo na wameona kupitia kwangu. Na nikawaambia sasa ukikaa kama umelegea ndio utafinyilika sana. Afadhali ushout, ile frustration itakutoka. To achieve these commendable results, the project utilized several key methodologies: village saving and loaning associations, climate-smart agricultural technologies, training on agricultural-based practices and financial literacy, leadership skills, policy advocacy, technical support to farmers through trained extension county officers, and market linkages and value chain development. In the face of climate change, access to information becomes a lifeline for rural women. Armed with knowledge, they adapt their practices to combat challenges like malnutrition at the household level. The WCSA project introduced kitchen gardens and provided training on value addition, dietary practices, and food preservation.
Jane Ngina from Yongo village is one of the many beneficiaries whose life has been positively impacted. This initiative not only empowers women but also enhances their resilience in the face of environmental fluctuations. Siambie mzee ati nipee pesa ya kwenda kununua mboga. Na ingia hiyo pesa ya mboga saizi kwanza afadhali tupeleke shule. Namwambianga waenda tupeleke shule, watoto wasifanye nini? Wasikuje wasipuguse shule. Njoo hiyo pesa ilikuwa tunatumia sana ya kwenda kununua mboga, ya kwenda kununua kitunguu. Ukienda hapa chini niko na kitunguu, niko na sukuma, niko na mboga hapa chini. Hata nauzianga watu, wamama wakikuja hapa na wausia. Nikiwakatia ya 10, hiyo 10 naweka mahali pengine. Hata afadhali nipeleke kwa chama ya kikundi ya yetu. Twende tunini. Hiyo pesa ndio Disemba niwe na pesa nyingi. Mimi nimeona tofauti kubwa sana na hapo nyuma. Kwa sababu nimejua maneno ya mbegu, nikajua maneno ya kitchen garden, mboga ya nyumbani ya kutosha. Ikiwa mingi unauza unapata 10, unaenda kununua chumvi, unaenda kununua mafuta. Na mama hakuna ile kelele mingi, hakuna pesa ya mboga. Hiyo mlango tukafunga kutokana na mafunzo ya WCSA. In drought-stricken Kitui, women have transformed local economies and improved food security by embracing diverse agro-enterprises. They produce and sell kales, spinach, green gram, indigenous vegetables, eggs, gala goats, honey, and indigenous poultry, creating pathways to sustainable livelihoods. Under the shade of acacia trees, women of all ages weave styled baskets, thread by thread crafting a bright future. Empowered and determined to bring change to their community, they ensure their families will never lack and their women will never be oppressed. The project is coming to fit in the space of ensuring these women, they are empowered economically, and they can support their men, and they can sit down as a couple and make decisions on how they can improve their livelihoods at the family setting. The project has played a pivotal role in developing gender-inclusive policies to incorporate women into climate change initiatives. A significant achievement in Kitui County is the creation of a climate-smart agriculture gender mainstreaming guideline, ensuring increased allocation of resources to support gender-responsive CSA practices in third-generation CIDP. Facilitating incorporation of gender initiatives in Kitui County Climate Change Action Plan, and ensuring that future policies and practices are inclusive and effective. Women in the communities have also been educated on policy making, implementation, leadership skills, and so forth. This one has brought about our county staffs in collaboration with other stakeholders to come up with the Kitui County Gender Policy, which we worked on and to completion. It was personally I presented it to the cabinet for review. We are developing some knowledge materials so that those knowledge materials can be used far and beyond. And of course, we are also hoping that we can do a phase 2, and that phase 2 will allow us to work with more farmers. As the project continues to make strides in enhancing women's economic empowerment, food security, and resilience to climate change, the importance of sustainable practices and gender inclusivity in agriculture cannot be overstated. Together, these efforts pave the way for a brighter, more sustainable future in Kitui County.